Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon. All right, let us begin our class for today with Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay guys, can you listen to my voice? Yes, sir, can hear. All right, great. All right, good. Okay, now I'm going to share with you the slides, all right? So, can you see the slides? Hello? No, sir. You cannot see the slide, yeah? Nampak. No, Nampak sir. Alright, cantik. Okay, now still under topic 2, alright, so we are going to cover fundamentals in warehouse layout design. So kita nak tengok macam mana dia punya layout, dia punya reka bentuk apa dalam warehouse ni ya. Alright. So warehouse layout design, so we are going to cover all this. Number 2.4.1, the key consideration in warehouse layout design. Kita nak tengok apa dia punya pertimbangan yang utama. So makna kata apa faktor-faktor penting lah yang dalam kita nak merangka kita punya layout, kita punya reka bentuk dalam warehouse kita. Number 2, planning information required in warehouse layout design. So when you want to come up with a layout design, you need to have planning information. Apa maklumat-maklumat yang kita perlukan ya untuk kita nak rangkakan kita punya design layout ni. And then number 3, we are going to look into the principles of warehouse layout design. Kita nak tengok apa prinsip-prinsip utama lah dalam kita nak mereka bentuk design dalam warehouse kita. And then number 4 is about determination of space requirement. So this is very important. You as the warehouse manager, you need to understand what type, how much your space that you require. So we have to determine the space requirement. This is also depending on what type of cargo that you want to put into your warehouse. Like what we learned before, the height, the width, the length, all right? So how many, all right? And then the duration of time to be kept in your warehouse. These are all the space determination. Kita nak tentukan ya, ruang yang macam mana yang perlu untuk cargo yang kita nak letak dalam kita punya warehouse. So number 5, we are going to look into the determination of building shape and product flow layout. Ini pun penting juga, kita nak kenal pasti, kita nak tentukan, alright, bangunan kita bentuk macam mana, okay, kemudian macam mana kita punya product flow, alright, dia punya reka bentuk dia. And then number 6, we are looking into the space calculation, macam mana kita nak kira ya, macam mana kita nak kira kawasan apa atau kita kata kita punya ruang yang kita nak perlukan lah. And then number 7, finding additional warehouse space. So macam mana kita nak tahu tentang apa ni warehouse space yang kita perlukan. Alright, next. Okay, key consideration in warehouse layout design. So bila kita kata tentang layout design ni, alright, kita nak tengok macam mana faktor-faktor penting yang kita perlu pertimbangkan. Number 1, level of customer service. Number 2, product and workflow. Number 3, lowest operating cost. Ini sangat penting sebab kita nakkan cost yang sangat-sangat minimum sebab kita nak maksimumkan kita punya keuntungan. And then finally, types of warehouse activities performed. So kita nak tengok macam mana apa jenis aktiviti yang kita nak laksanakan dalam kita punya warehouse. Alright, so kalau tengok dekat sebelah kanan ni, so awak akan nampak dia punya sama ada dia static storage area ataupun dynamic storage area, ataupun dia punya kat mana kita nak shipping staging area, kat mana receiving, shipping kat mana, receiving kat mana. Alright, jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu pertimbangan serius lah
Okay, next. Apa yang kita maksudkan level of customer service? Apa yang kita maksudkan dengan aras khidmat pelanggan ni? Alright, yang pertamanya, the warehouse has to be responsive and meet the short lead time for order fulfillment. Okay, warehouse kita ni mestilah dia responsif. Responsif ni makna kata, alright, kita dapat memberi tindak balas yang cepat kepada kita punya pelanggan. Meet the short lead time for order fulfillment. Makna bila kita dapat pesanan saja, kita tidak ambil masa yang lama untuk kita respon. Alright. Kemudian, the warehouse have to be efficient system of put away and retrieval. Jadi, sebagai pengurus gudang, sebagai warehouse manager, anda kena pastikan sistem kita ni cekap untuk kita lakukan put away dan retrieval. Mana bila barang ni sampai receiving, kita nak letakkan dia dekat rak, kemudian bila kita nak ambil balik, nak retrieve balik kita punya barang yang kita simpan kat rak ni tadi, mestilah cepat dan cekap. Why is it so? Because we want to allow high accessibility to the cargo, which will reduce the space available for storage because of the need to create more aisle space. Okay, sebab apa kita nak sistem tu cekap? Sebab kita nak membolehkan akses yang tinggi kepada kargo. Akses yang tinggi kepada kargo ni membawa maksud, alright. Jadi bila kita dah bila kat receiving kita dah letakkan barang-barang ni, kemudian bila kita nak ambil juga, dia ambil masa yang pendek. Alright, itu yang kita kata high access tu. Okay, sebab apa? Bila berlaku high access ni, kita akan dapat kurangkan, will reduce the space available for storage. Kita kurangkan ruang yang tersedia untuk penyimpanan. Sebab kita nak wujudkan lebih banyak ruang kepada aisle, laluan kita tu. Aisle space allows access for material handling system automatically reduces the available storage space. Okay, bila kita ada ruang laluan ni tadi, dia akan membolehkan akses kepada material handling system secara automatik. Dia akan mengurangkan ruang penyimpanan. Okay, so that's why kita kena kita kena responsif lah. Warehouse ni should be responsive. So what is the duty of the warehouse manager? So you as the warehouse manager, you have to make sure that your warehouse must be responsive and must also meet the short lead time. Makna kata it will take a less time for you to retrieve back the item stored in the warehouse. Okay, next. Alright. Product and workflow. Alright. Kita punya produk dan juga yes. Tak nampak slide. Tak nampak Dia nampak 12 slide sekali. Oh ya ke? Kejap. Okay, sekarang nampak tak? Hello? Tak nampak, doktor. Saya tak nampak, doktor. Tak nampak? Berapa orang yang tak nampak ni? Tak nampak, sir. Tak nampak Doktor. Semua tak nampak ni. Same here, doktor.
Okay, sekarang nampak tak? Nampak sir. Nampak Nampak. Okay, good. Okay, so saya ulang balik yang tadi kita nak tengok faktor utama yang kita beri pertimbangan untuk kita punya reka bentuk design warehouse ni adalah our level of customer service, and then the conclusion is that your warehouse must be responsive and also meet the short lead time for order fulfillment. Mana kata warehouse kita ni mesti responsif dan juga kita ambil masa yang kurang untuk kita memenuhi pesanan. Alright, so that's why your warehouse must have efficient system of put away and retrieval. Mana kata kita ada sistem yang cekap untuk kita simpan dan juga kita dapatkan semula item ni untuk kita ship kepada kita punya customer. Okay, next. Alright, product and workflow. Okay, ini pertimbangan yang kedua. Alright, what is your product and how the workflow should be. Apa kita punya produk dan juga macam mana kita punya proses aliran kerja ni. The operational efficiency and productivity of the warehouse is influenced directly by the manner in which product flow through the facility, from inbound into storage and subsequently to outbound. Okay, kecekapan operasi dan productivity dekat dalam warehouse ni sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita punya aliran produk ni menerusi kita punya facility. Makna kata dari proses inbound kepada storage dan seterusnya kepada outbound. Makna kata daripada proses barang-barang tu sampai kita simpan kat dalam kita punya rak dalam warehouse, kemudian bagaimana kita ambil semula dan kita hantar untuk kita ship kepada kita punya customer. The objective is to minimize the travelling distance. Okay, reduce handling and improve safety of the operators working in the warehouse. Objektif utama produk dan workflow ni adalah untuk kita kurangkan tempoh masa perjalanan. Perjalanan apa? Pergerakan barang tu lah. Alright, kita kurangkan sentuhan, reduce handling. Sentuhan apa? Maknanya kalaulah item ni kita tahu dia fast moving, alright, fast moving goods, maknanya daripada barang tu terima kat receiving, kita letak kat rak store dekat aisle dia, kemudian dia punya rak, kemudian kita senang nak retrieve, ambil semula, picking, kemudian kita terus ship. Maknanya cepat kita hantar untuk kita distribute kepada kita punya customer lah. So kita kurangkan pergerakan. Okay, sebanyak mana pergerakan kita kurang tu lagi bagus. And improve safety of the operators. Dan kita tingkatkan tahap keselamatan pekerja-pekerja kita yang bekerja kat dalam warehouse. Alright, ini antara pertimbangan yang perlu kita laksanakan lah. So bila kita dapat berjaya memenuhi objektif ni, yang pertama kurangkan tempoh masa pergerakan barang, kurangkan sentuhan terhadap barang tersebut, alright, dan kita dapat tingkatkan keselamatan pekerja kita semasa bekerja dalam warehouse. Ini yang penting lah. Sebab layout design kita, kalau kita gagal nak wujudkan pertimbangan ni, alright, kita gagal nak ambil kira, jadi dia akan menyebabkan berlaku ketidakcekapan, berlaku proses yang slow lah kita kata. Alright, kita nak servis kita jadi pantas dan cepat. Alright, kalau kita tidak memberi pertimbangan terhadap bagaimana rupa bentuk layout yang bagus ni, jadi dia akan masalah kita juga. Alright, so proses kerja kita tak akan jadi cekap. Okay, next, lowest operating cost. Ini adalah perkara yang wajib lah. Alright, so how you as the warehouse manager, you manage to reduce the cost. Macam mana cara untuk kita kurangkan kos operasi? Macam mana kita nak seboleh mungkin rendahkan kos operasi? In designing the layout, one has to try maximizing the usage of the volumetric space so as to achieve the lowest possible operating cost. So dalam proses masa kita nak mereka bentuk kita punya susun atur dalam warehouse kita ni, kita kena cuba memaksimumkan penggunaan ruang. Okay, dan seboleh mungkin kita cuba dapatkan kos operasi yang paling murah.
When the warehouse volumetric space is fully utilized, the unit cost per pallet position is at its lowest. Bila kita berjaya kurangkan ruang ini, alright, apabila kita berjaya memaksimumkan penggunaan ruang ni, jadi kos untuk satu pallet, okay, akan menjadi lebih kurang, lebih rendah. A poor layout wipe out cost savings benefit. Kalaulah kita ada reka bentuk layout yang tak berapa bagus, jadi kita akan jadikan cost tu meningkat lah. So kita susah untuk kurangkan cost tu. Alright. A poor layout wipe out cost savings benefit. Bila kita reka bentuk kita tak baik, kita akan tingkatkan pergerakan dan kita juga tidak memaksimumkan ketinggian ceiling kita tu. Kita tak gunakan sebaiknya ruang yang sedia ada. Alright, itu sebabnya kita punya warehouse, awak dah tengok dah warehouse ni, alright, yang kita bagi tahu masa assignment suruh tengok warehouse tu, awak boleh tengok berapa tinggi dia punya ceiling. Ceiling tu bukan saja buat tinggi, sebab kita nak memaksimumkan ruang. Alright, so a poor layout wipe out cost savings benefit, including you increase the movement, you does not make full use of the ceiling height. So these are the things that we want to avoid. Next, types of warehouse activities performed. Apakah jenis aktiviti dalam warehouse yang kita laksanakan? Alright, aktiviti yang kita laksanakan would affect the allocation of space for storage, staging and other activities. Alright, so kita akan memberikan kesan terhadap ruang yang kita sediakan untuk penyimpanan, okay, dan juga apa-apa aktiviti lain lah. For example, a distribution center had a different layout from a chemical warehouse. Alright, so sebagai contohnya, kalaulah warehouse kita ni juga beroperasi sebagai pusat pengedaran, dia berfungsi lain berbanding dengan warehouse yang menyimpan bahan-bahan kimia. Sebab apa? Sebab bahan-bahan kimia ni dia ada dia punya standard operating procedure, dia ada dia punya requirement tertentu, dia ada dia punya syarat-syarat yang diperlukan berbanding dengan pusat pengedaran, distribution center. Alright, okay, so these are the things that you have to identify. If you know your type of warehouse, alright, that will determine on what kind of layout that is suitable. So this is the function of you as the warehouse manager. You need to understand what type of layout design that is suitable for your warehouse, based on the types of your warehouse activities. Next, okay, planning. Apakah yes? Slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Sekarang masih dekat 24.1. 2.4.1. Ya, betul. Slide nombor 8. Sekarang ni dah saya bincangkan tentang 2.4.2, planning information. Dapat tak? Okay, dah nampak. Okay, alright, very good. Okay, now planning information required in warehouse layout design. Alright, apakah maklumat-maklumat yang kita perlukan? Alright, so kita perlukan maklumat untuk kita nak tentukan reka bentuk design yang sesuai dengan kita punya warehouse. Alright, maklumat yang diperlukan adalah, number one, you need to understand the inventory holding and throughput volume. Kita nak tahu kita punya inventory dan kita nak tahu throughput, banyak mana traffic untuk kargo-kargo yang kita nak letak dalam kita punya warehouse. Berapa banyak pallet satu lagi. Okay, number two, types of products and SKU handled. You need to understand what type of product that you are dealing with. Alright, because different product, different requirement. Different product, different requirement, different way of handling it. Alright. Jadi sebagai pengurus gudang, warehouse manager, you need to understand what products that is going to be kept in your warehouse. Alright, and then the stock keeping unit.
the smallest unit used for accounting the stock and reporting the inventory or quantity. That is why you also need to get support from your team, okay, your staff working in the warehouse. Okay, what are the SKU, stock keeping unit, all right, the smallest unit used. This is for the purpose of audit. This is for the purpose of counting the stock. This is for the purpose of inventory. All right. Number 3, types of value-added services provided. So you have to understand what are the types of value-added services that you want to provide to your customer, right? So these are basic 3 information which are required for your inventory. Okay, next. Inventory holding and throughput volume. Okay, apa yang kita masukkan inventory holding and throughput volume. The amount of warehouse space required and the allocation of space to the various warehouse activities depend primarily on the projected inventory holding level and throughput volume. Okay, kita nak tahu tentang kita punya ruang yang diperlukan. Jadi, bila kita nak tahu ni, kita nak kena tentukan lah ruang kita ni berdasarkan aktiviti dekat dalam warehouse. Dan oleh itu, aktiviti kat dalam warehouse ni bergantung sangat-sangat terhadap berapa banyak inventory yang kita nak simpan. Dan juga kita nak tahu throughput volume tu banyak mana. Okay, berapa banyak kali macam kita bincang sebelum ni lah, dia punya in and out of the cargo. Warehouse manager to use historical volume throughput as guideline for planning the warehouse layout. Okay, so you as the warehouse manager, what normally your practice would be, we use historical data. Kita gunakan maklumat-maklumat sebelum-sebelum ni. Okay, sejarah kita punya gudang ni. Okay, if you are dealing, for example, if you are dealing with food products, let's say you are dealing with Nestle product. So Nestle produk pun macam-macam, ada dalam liquid, ada yang dalam bentuk grain, ada yang dalam bentuk macam-macam bentuk lah. So let's say you know that your customer is Nestle, and then you are talking about Nestle ni produk dia macam-macam, food products. This time around you are dealing with dairy product. Dairy product ni dia ada dia punya kriteria dia. Dia kena suhu yang macam mana, dia kena, sebab dia ada expired date dia, ya. Okay, so you are working with that kind of schedule lah. So that is why you have to understand, okay, kalau lah you are dealing with, okay, you know your customer is Nestle, alright, and then Nestle is a food product basis, and this time around you are dealing with Nestle will send their stock to your warehouse. This time around focus primarily on the dairy products. Susu lah, susu tepung lah, Milo serbuk, Milo air kotak, macam-macam. So that kind of things, and then so you understand already. So you know the size, you know how many pallets that can fit into your warehouse. Alright, so you can use the historical volume throughput as guideline sebagai anda punya garis panduan macam mana kita nak rangkakan kita punya layout warehouse. Another information that is useful is that you get information from sales, from marketing and business development department. Alright, so these people, they are normally doing forecasting, they are doing planning, they are doing their marketing to get more customer to store item in your warehouse. So it is good if you can get the idea, if you can get the input, if you can get data from this sales, marketing, business development department for you to do a planning. All right, so how the warehouse layout should look like. All right, macam mana reka bentuk gudang ini yang bersesuaian. Alright, we don't know. Alright, if you don't communicate with the sales, alright, so we don't know who are the next potential customer. Okay, it's good that you know who are your customer, but you need to get more details. Customer alone is not enough, but you need to understand. Okay,
you know your customer, what kind of product is it, beverage, food and beverage, or is it more on item which is lasting longer. Alright, so these are the criteria. What kind of temperature is required, ni pun penting juga. Alright, so these are the information that you need to get from. Alright, so use your team to support you, your friends from sales, your friend from marketing, your friends from business development department. These are the people that can provide you information for you to come out with the planning for the warehouse layout. Okay, next, types of products and stock keeping unit handle. Okay, it is important to know the types of SKUs and their packing configuration, as manager needs to determine, number one, storage system to deploy, level of mechanization possible, material handling system or equipment to use. Alright, so penting untuk kita sebagai warehouse manager untuk kita tahu stock keeping unit tu berapa besar saiz dia. Right, macam mana reka bentuk dia punya packing configuration. Right, sebab bila kita ada maklumat ni baru kita tahu what kind of storage system that is suitable. What kind of level of mechanization. Nak pakai mesin yang macam mana? Nak pakai forklift ke? Nak pakai stackers ke? Alright, so nak pakai forklift yang macam mana pula? Alright, kalau nak pakai automation, nak pakai jenis automation yang macam mana? So these are the information that is required. Alright, so that you will design layout that meet the needs and requirement of your customer. Okay, next. Okay, types of value added services provided. So kita nak tahu apakah jenis servis yang ada nilai tambah yang boleh diberikan. Alright. So because you know, when you come up with the value added services, this is also another opportunity for your warehouse to grow. Right, for your warehouse to attract new customer, for your warehouse to have a new business. Alright. So it is important for you to understand, all right, if your company decided to, okay, we want to come up with value-added services, because we know if we provide value-added services, we can get more customer, we can get new customer, we can retain the current customer, all right. So this is also information which is very important. Okay, the expected order pattern of customers has to be anticipated. Okay, adakah dia dalam bentuk broken case picking? Adakah dia dalam bentuk full pallet picking? Adakah dia dalam bentuk case picking? Apa beza-beza broken full case ni? Maknanya dia demand customer kita macam mana? Dia nak kita tolong bantu daripada satu pallet tu kita pecah-pecahkan dia ke? Ataupun dia ambil satu pallet ataupun ikut case, ikut picking yang dia bagi tahu. Alright, the information above help in determining the space needed at the staging area for consolidation, the design of the storage and picking area and the MHE needed. Alright, maklumat-maklumat yang kita dapat ni dia akan membantu dari segi untuk kita kenal pasti banyak mana ruang yang diperlukan untuk kita consolidate dengan kita punya staging area. Maklumat yang kita dapat ni dia akan membantu untuk kita mereka bentuk design yang sesuai semasa penyimpanan dan juga dekat mana kita nak masa di picking area. Dan juga maklumat ni membantu untuk kita kenal pasti equipment macam mana yang sesuai. Kita boleh pakai forklift ke ataupun kita tak boleh pakai forklift, kita kena pakai stackers sahaja ke. Alright, jadi ini adalah maklumat yang utama. Next is loading and unloading method. Macam mana kaedah dia nak mengangkat barang ni ataupun kita nak mengeluarkan barang via standard ISO container ataupun where receiving and delivery method helps in determining the number of loading dock needed. This is during stuffing, unstuffing, cross-docking or just-in-time principles. Alright, jadi kita nak kena tahu bagaimanakah reka bentuk, kaedah-kaedah kita nak loading, unloading macam mana. Okay, sebab apa? Kita nak
maklumat-maklumat ni membantu untuk kita plan kita punya layout design. Banyak mana dock, loading dock yang diperlukan. Okay, kalau kita katakan loading dock guna sedia ada, okay, tak apa. Macam mana pula dengan staffing? Adakah kita nak adakan cross dock ataupun boleh tak kita aplikasikan just in time punya konsep? Ni perkara-perkara yang penting lah. Right, next. 2.4.3 Principles of Warehouse Design and Layout. Alright. So ni tadilah dia punya prinsip utama. Ini adalah kita kata macam mana cara ya untuk kita as a warehouse manager. Alright. So what are your guiding principle? Apakah prinsip-prinsip utama yang perlu kita laksanakan lah. Yang pertama, the first one, you have to determine the objective of the facility. Alright, so these are the things that you need to discuss with your management. Alright, so determine the objective of the facility. And then number two, define volume and functional requirement. So it is important that you know what type of cargo that you're dealing with. Are you dealing with cargo or pallet or what kind of item, and then what kind of requirement that the product requires. Okay, number three, match storage modes, IT system and mechanized technologies with volumes. Alright, so kita kena selaraskan kita punya kaedah penyimpanan, kita punya sistem IT dan teknologi mechanical yang kita perlukan sesuai dengan dia punya isi padu, sesuai dengan produk kita, sesuai dengan requirement of that particular product. And then what is the flow? Macam mana dia punya aliran proses kerja dia daripada receiving, storage, picking, and then put away, and then how you send it direct to the shipping area. So the flow must be intact. The flow must be good. The flow must be it is understandable flow lah. Alright, number 5, close to zero material handling. Kalau boleh kita nak kurangkan sentuhan, alright, but that is going to be very ideal. But the most important here is we want to highlight that so long that you reduce the movement of the item, alright. So evaluate your options. Okay, kita kena pertimbangkan semula lah, nilai semula kita punya pilihan yang ada. Number 7, consult widely as the design process is multifaceted, many aspects, many features. Get involved executives, managers, operators, equipment suppliers, builders, architects and councils. Right. So kena dapatkan perbincangan, nasihat, bantuan, kerjasama, sebab design proses ni adalah multifaceted. Dia melibatkan banyak aspek, banyak peringkat, banyak features lah, elemen-elemen yang kita kadang-kadang kita tak terlepas pandang. So kita kena libatkan kita punya eksekutif, kita punya pengurus, kita punya operator, kita punya supplier, alright, kita punya arkitek. So that is why when you get ideas and also commitment and also support from various parties, okay, you will get so-called better understanding lah, alright. So then only you can come up with a very good warehouse layout design. Okay, next, this is the explanation lah. Single story facility, straight line flow, efficient and cost effective, effective storage plan, alright. These are the things lah. Then maximum use of building height, all materials should be ready available, work lane and transport lane must not cross, right? And then so alright, that's all for now. We stop until the determination of space requirement. Alright, so that's all. Thank you very much. Kita tangguhkan kelas kita pada petang ni dengan tasbih Qur'an surah Al-Asr.